بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي والحمد لله رب العالمين. Amin. Okay. Amin. Amin. Alright, okay. So for today we are going to continue from last lesson in which we're going to do subtopic 10.2 composite index. So I believe that you have done the quiz on Teams during last lesson. So I think a lot of you got full marks, 100%. Okay, so that's good. Apparently insyaAllah lah faham topik yang kita belajar itu. And maybe yang dapat 80, 90 tu okay lah. Maybe you confuse a bit one part or two parts. But then if you have any problems, feel free to ask me or Sir Ashraf or Teacher Azura. Okay, so moving on to composite index. So what's a composite index? Alright. Composite index is a combination of a few indices for overseeing the market from time to time involving the importance of each item. So basically composite index ni you combine. Okay, you combine different indices, you jadikan dia sebagai one index. Okay, so that's yang kita panggil sebagai composite index. Okay, and then contohnya lah kan, kalau you nak buat one item, you mesti ada dia punya bahan-bahan, ingredients nak buat item tu. So each ingredients tu dia ada importance dia, and then the importance is known as the weightage. Tak apa, nanti kita tengok apa maksud weightage ni. Weightage, and then weightage can be in the form of numbers, ratios, percentage, readings on the bar chart or pie chart and others. Okay, and kita tengok contoh after this maksud yang dia cakap sebagai pie chart or and stuff. Alright, okay, so moving on. Okay, yang ni formula. Okay, kejap dia lagging. This is the formula. Okay, wait Okay, this is the formula. Nampak macam susah tapi dia sebenarnya tak ada apa pun. Okay, kan saya kata it's for different ingredients. So you ada banyak item and then from those items you combine untuk jadikan satu composite. So for each item ada dia punya index number dia. Okay, so this is, let's say lah, sorry. Okay, let's say lah you have item I1, item I2, item I3, item and then item IN. Okay, so you ada banyak item, for each item ada index number dia, and then dalam item tu juga you ada dia punya weightage. So maybe this ingredient, contoh kalau you nak buat cake, benda yang paling penting nak buat cake is let's say lah dia punya tepung. Okay, dia punya flour. So maybe weightage untuk tepung tu yang paling banyak. Okay, weightage meaning the importance untuk tiap-tiap bahan dia. Okay, so W means dia punya weightage. Okay, this one ni lah W weightage. I is dia punya index number for each of items. Right. Okay, and then what you have to do is you have to multiply the index number dengan weightage for each item. You plus everything. Lastly, you divide dengan dia punya weightage balik. Ni macam kira average dia. Okay, kalau you ingat macam kira average. Okay, so kita tengok contoh so that you can see actual sebut ni. Okay, so let's say this example 7, teacher sambung daripada hari tu. Hari tu kita 6.
Example 7. Are you still on formula punya page? Yes. Yes. Macam biasalah kita tenunglah formula tu lama-lama. Mesti yang papai. Tunggu Ustaz Nah. Okay, dapat Dah sampai tukar dah. example 7. Yes. Okay, Alhamdulillah berjaya pun dia tukar. Okay, cuba besar sikit. Okay. Kalau you tengok this question, the table below shows the expenditure of utility index of a factory in the year 2017 based on the year 2011. The pie chart shows the percentages of the usage in a month. So, kalau you tengok utility you all, macam biasalah elektrik kan. You ada water, electricity, fuel. Nanti yang kamu punya bill. And then dia dah bagi dah index for each one. So, you dah ada I. Expenditure index is actually you punya I. Color dia. Expenditure index is you punya I. Okay, so that's the index. And then they gave you the usage. Okay, so daripada banyak-banyak elektrik akan punya guna paling banyak. Meaning that this one pie chart kan. Okay, kalau pie chart dia salah satu contoh untuk you all punya. This is what we call. Yes, good. Dia punya, tengoklah elektrik paling penting. Water pun penting juga, tapi kita tengoklah weightage dia kan kat sini. So this one is your weightage. Okay, so for each one, find the composite index. The question asks you to find the composite index of the expenditure of utility. So maksudnya the whole expenditure untuk utility kamu. Alright, in the year 2017 based on 2011. So macam biasalah you buat. Okay, so formula dia I, but then your I, okay, I letak dekat atas tu, ada bar dekat atas. Okay, that one meaning composite index. Okay, so you punya calculation, first untuk water 135. 135, dia punya index, multiply dengan dia weightage. 17. Okay, plus dengan weightage untuk electricity 140 times dengan 58 plus dengan weightage untuk fuel 125 times dengan fuel apa 25. Okay, so for each one tu you kena multiply dengan you punya weightage and then divide by, okay, division you divide by apa? You nak divide by index ke you nak divide by weightage? Weightage. Weightage. Okay, good. So you divide by weightage. Good. 17 tambah dengan, oh hilang dah macam ni. 7 plus 17 plus 58 plus 25. Okay. Alright, so you tekan calculator and you will get, and usually kalau percentage, yes, good, 135.4. Dapat pun. Okay. Dalam in SPM, and they actually tengok you punya working. Okay, tengok working. Oh sorry, yang ni tak payah. This one. Tak payah buat hashtag. Okay. Biar je macam tu. Okay, dalam SPM, working yang dia take into account is actually yang bila kamu buat dalam bentuk yang teacher buat jalan kira panjang-panjang ni. Okay, this one. Yang jalan kira 135 semua ni kan. Okay, yang tu yang penting. Meaning that you understand the gist of this topic. Okay, you tahu macam mana nak masukkan dalam formula. And you faham formula tu maksudnya apa. Okay, so itulah caranya. Tenang je kan? Easy. Nah, so that's basically it. Yang itulah composite index. Okay, alright, kita tengok the next one. The next one, okay, yang ni dia lain sikit.
Kenapa dia lain sikit? Kamu tengok dia punya example. Tengok soalan dulu. Okay, price index of 1 kilogram of 3 types of fruits sold in a stall in the year 2018 based on the year 2010 was 175, 120 and 160. So dia dah bagi dah dia punya price indices respectively. Find the composite index of these fruits in the year 2018 based on the year 2010. So dia nak you cari composite index for all 3 types of fruits. So kita guna calculation kita. Okay, kalau soalan teacher, you kalau tengok you punya ni, dia bagi indices. But then, do they give you the weightage? No. Okay, dia tak bagi weightage kan? So macam mana cara nak jawab? Tengok dekat Max Pocket kat kanan tu, dia kata composite index without weightage given is calculated by assume the value of the weightage are the same. For each index Maksudnya darab number. dengan satu kan teacher? So, maknanya Yes, good. weightage Betul? tu Betul? dah Darab sama satu? index tu lah. Okay, so Udah, yang ni, kalau soalan macam ni, benda yang paling simple, number yang paling simple is number 1. So what you do is 175, you darab dengan 1, you assume dia punya weightage 1. Okay, darab dengan 1, tambah dengan 120, darab dengan 1, plus dengan 60, multiply by 1. Okay, so you ambil number paling simple. Tak payah nak pening-pening kepala. And then because you actually assume dia punya weightage to 1 kan. So 1, 1, 1. So you ada 1 plus 3. 3. You ada 3 items. So dia macam kira average biasalah. So you tekan calculator, you will get 151.67. good. 151.67. Cik, ni macam min je. Min, macam min. Dia macam ni. Yes, good. Average. Teacher? Teacher mute. Teacher ni. Mute teacher. How dare you? Tahu tak apa. Buat kamu kan. Okay dah. I'm back. Okay, don't worry. You mute lah berapa kali pun. Teacher datang balik. Okay. Alright. Okay, so easy. Senang. Yang ni je yang menarik sikit. Okay, dia tak bagi weightage. So you kira dia punya mean je. Senang. Okay, moving on. Mostly kita membuat example kali ni. Okay, nak bagi you biasakan diri. Okay. The example 9, the price index of the traditional kuih as Nekbat, Nagasari and Serabai. I don't know if you teacher sebenarnya from these 3 kuih, teacher tahu satu je, Serabai je kenal. Yang 2 lagi tak kenal. I think Nekbat is from Terengganu. Not sure lah. Adalah yang hampa tahu kan. Tapi saya tak tahu. Okay, in the year 2020, based on the year 2015 is 105, 112 and 98 respectively. Find the composite index for the 3 types of traditional kuih in the year 2020 based on the year 2015 and interpret the value obtained. Okay, this question dia minta 2, so you need to find composite index dengan you kena interpret. Okay, jangan lupa. Yes. Soalan jangan tengok semua, bagi habis baca. Alright, so yang ni pun ada weightage ke tak ada weightage? Tak ada weightage. Tak ada. Okay. Tak ada weightage. Okay, tak ada weightage. So you buat So, 105 multiply dia. Tambah dengan kira macam tadi juga. Plus dengan 98 darab dengan 1. Tunjuk Okay, over dengan 1 plus 1. Okay, over 3. So you dapat jawapan you apa? 105. Okay, good. 105. 105. Dapat jawapan. So what does it mean dengan 105 ni? Cara you nak okay, so 105 increase ke decrease? Increase. Increase 5%. 5%. 5%. Of 5%. Apa benda increase-nya? Oh, 5%.
In the Dia punya Price index. in The the price price index. Of the in the price traditional index. In the price of 3 types. Traditional kuih. Yes. Traditional of kuih. traditional kuih. Yes, good. Salin balik je dia punya soalan tu. In the year 2000. 2020 based on 2015. Okay. Dapat. Based on 2015. Okay. Alright, so that's it. Untuk ni, interpret. Okay. You interpret macam biasa sahaja. Okay, cumanya ayat you kena price of apa. Jangan price index sebab price index kita dah kira dah atas ni. Okay, kita kena bagi tahu price apa. Ataupun cost apa. Depend on the question. Alright. Dah. Kita nak next question. Dah. Okay. Alright. Example 10. Okay. Example 10. Okay. Credit points of 3 subjects in a college. Given the student entry index following the subject chemistry, economic, science in the year 2019 based on 2015 was 136 M and 108. Okay, sekarang ni dia tak bagi untuk economics. Okay, so you know daripada this question, chemistry dia punya student entry index 136. Yang ni 136. And then untuk economics M. Okay. And untuk science 108. 108. Okay, find the value of M if the composite index for 3 subjects in the year 2019 based on the year 2015 was 120. So for this question, they already give you the Weightage. weightage dia bagi. Lepas tu lagi? Composite index. Dia dah bagi Composite index. Berapa composite index dia? 120. 120. Okay. 120. That one is okay, so 120 comes from, kalau you buat ikut formula dia balik, so formula dia, so 136. 36 tu berapa weightage? Weightage untuk 3. untuk chemistry 3 plus dengan ekonomi dia M darab dengan weightage 2 plus dengan 108 times 3 divide by 3 times 3 divide by by 8 3 plus 2 plus 3 good 8 3 plus dapat 3 jawapan plus 2 berapa? 8. 120. Dia dapat jawapan 20. So you rearrange je lah balik. Rearrange. Hak ni rearrange jangan salah no. And then ni rearrange you tekan calculator and then you will get your M equal. Siapa kira? Dapat 114. Wow, good. 114. 114. Yes. Okay. Algebra punya manipulation jangan salah, please. Okay, yang tu budak form 1 dah belajar dah dulu. Hampa tak salah dah bahagian sini. Okay, so you lepas you pusing darat-darat semua dapatlah 114. So that's one of the questions that they will ask for this one. Okay. Seterusnya. Don't worry, teacher akan upload balik yang screenshot untuk this one dekat kamu punya Telegram group. So nanti boleh refer balik kalau tak sempat nak salin. Okay. This question usually dalam SPM dia akan bagi soalan yang panjang macam ni lah. Panjang berjela macam ni. Tapi tak apa. Boleh je buat. Jangan risau. Okay. So basically soalan dia dia bagi material. Shows the cost of 3 main material in making non-rusting steel by a company. So iron, chromium, nickel dia guna untuk buat steel. Alright, so dia suruh calculate the price index untuk iron, chromium and nickel in the year 2018 based on the year 2010. So yang this one you kena kira untuk for each one. Okay, so kira for each one. Okay, bear with me. I'm just guna buat macam kita belajar dulu.
Sebab sekarang you ada tiga material yang different. So teacher punya subscript untuk bezakan, teacher tulis iron. Okay, teacher tak tulis dia punya tahun, teacher tulis iron. Okay, nanti baru you nampak sikit teacher kira untuk apa. Ni bukan composite index lagi ni baru je price index macam biasa. So price index apa yang you nak buat? Price untuk 2018 divide by price 2010. Darab 100. 10. So kira lah macam biasa untuk iron. So 3, 4, 2, 4 over dengan 2025 darab dengan 100. So you will get untuk iron 169.09. okay, good. 169.09. 09. Okay, 169.09. Okay, that one is for iron. Next untuk chromium. Index untuk chromium. So you have kita tulis terus lah sebab kita ingat formula 9512 divide by 8431 times dengan 100. So you will get, sorry tulisan teacher taklah. Okay, you will. Okay, good. 112.82. Kalau boleh, bagi you punya working, bagi to 2 decimal places. Okay, bagi to 2 decimal places. Alright, and then lastly, kita tulis kat bawah ni price index untuk nickel pula. So you have 50,916 bagi dengan 62,235. So what you get? $81.81. 81.81. Sorry, lupa nak darab 100. Okay, 81.81. Darab 100. Okay, jangan lupa darab 100 tu. Okay, so dapatlah untuk A tu dapatlah ada 3 jawapan for A. Okay, for B, calculate the composite index for the cost of the production of non-rusting steel in the year 2018 based on the year 2010. Interpret your findings. So based on you punya price indices yang you dah dapat tadi, you kena kira. So okay, so untuk iron, untuk chromium, untuk nickel. Okay, so you buatlah sikit, nanti takut you confuse. Okay, so you punya index tu 169.09, 112.82, and this one 81.81. That one is for price index. And then for the weightage, tadi weightage dia berapa tah? Okay, teacher tengok balik. Weightage dia 72, 18, 10. 72, 18, 10. Okay, so you masuk je dalam formula nak cari composite index. So you will get 169. Kita kena darab semua. Darab semua. Tambah dengan 0.82 times dengan 18 plus dengan 81.8181 times dengan 10. 100. And then you divide by 100. Yeah, 72 plus 18 plus 10. Dalam working, kalau boleh tulis semua number yang dia bagi. Okay, macam cuba buat tu. Okay, so what's the answer for this one? You will get 150.23. 0.23, good. Okay, so interpret your answer. So you tulis balik increase of 50.23% in the production costs. In the production cost. Based on Of the, teacher tulis full tau. Tak apa, nanti you punya exam pun tulis je full. Tak ada masalah. Non-rusting steel. In the year 2018 based on 2010. 2010. Okay. 2010. Okay. Alright, and then lastly, soalan
C. This is soalan B. For question C, the question is asking you to determine the cost of production of the non-rusting steel in the year 2018 if the cost in the year 2010 was 65 million. So yang ni based on you punya composite index, you kena kira balik you punya harga So 65. Okay, so cara dia, what you have to do, because you know price 2018 divide by 65 million, cerita dia macam tu je, darab dengan 100, you dapat balik you punya composite index. Okay, so composite index yang you dapat tadi, you guna untuk kira price masa 2018. Okay, kalau harga price 2010 is 65. Okay, so rearrange and then you get the price at 2018, which is 97. yes, 97.65. Good. Okay, kalau you ingat soalan tadi kita cakap pasal 65 million kan? Soalan tadi is million, 65 million. Okay, million ni. 65 million. So you need to write your answer back dalam bentuk million juga. So this one you akan, sebab dia price kan, so you punya price, jawapan kamu sama juga dengan RM 97.65 million. Okay, guna balik you punya information daripada soalan. Okay. So use the composite index in order to predict the price masa 2018. Given that you dah ada value masa 2010. Okay, so selalunya soalan memang akan tanya macam tu. Okay, and then ada lagi satu setakat ni. Okay tak you all? Okay. Okay. Alright. Okay, so last. Ada satu soalan last untuk lecture ni. Alright, okay. The table below shows, kecil sangat. Nampak. Okay, shows the price of 5 materials used in making a souvenir in the year 2013 and 2019. So basically dia memang material guna nak buat satu benda. Sebab tu dia guna composite index. So you ada PQRST, you ada price, dia bagi price index, dia bagi weightage, tapi ada yang tak complete. Macam price index ni you kena ada A, B, C and then dekat weightage ada D. A, calculate the value of A, B, C and D. Senang lah. So A, B, C, macam nak kira A? Buat price index biasa. Kira macam index. A 115. 115. Betul, good. Macam mana dapat 115? Bahagi darab 100. Okay, good, senang. 23 bahagi 20 darab 100. Dapat 115. So your B is 12 ringgit bahagi dengan 100. Dapat? 150. 150. Your C is, your C equal to 18 divided by 112.5. 112.5. And then lastly your D. Macam kira D. Do you know? 33. Wow, how do you get 33? 100 minus all the weightage at the table to get D. Okay, good. Sebab dia kata weightage dalam percentage. So mesti total dia semua 100. So 100 tolak 8, tolak 12, tolak 20, tolak 27. And you will get jawapan dia 33. So that's your D. Dapat lagi 33. Okay, senang. Okay, teacher masuk ke soalan ni sebab dia senang. Alright, okay, next. Soalan dia, calculate the composite index and then interpret your finding. Okay, macam biasalah. This one, so you kira tiap-tiap satu. Okay, so composite index kira untuk teacher
Mana calculation teacher? Okay. 115 darab dengan, okay. This one 115. Seorang ingat kat teacher 8, 12, 20, 27. Dia punya weightage. Okay, ingat. Teacher? Ingat. Okay. Okay, good. 115 darab. 115 darab 8. 8 plus 8 150 plus times time 12. Time 12. plus dengan 112.5 112.5 Times 20. times 20. 20 plus dengan Yes. kejap. Teacher terlupa ke yang first tadi? Nak kira yang awal. 120. Oh, sorry. Yang mana teacher? 4 ni. 120 Tak times ni. 8. Okay, sorry. First ni lupa nak kira untuk P ni. Tengok untuk P ni. You ada P. Yang first ni, yang 8 ni. 8, 12. Okay, sorry. 120 First is 120. Thank you siapa yang perasan teacher punya salah tu. Welcome. Okay, tu. Okay. 120 darab 8. After that, 115. 115. 150. 150. 150. And okay. 112.5 kan tadi jawapan kita. 112.5 darab Times 27. 27 27 dengan dengan Harap dengan 33. apa tah? 130 malah. 130. 130. Okay. Jangan salah you all. Kalau you problem, nanti you buat balik apa dia punya table tu. Sepatutnya kita boleh tengok table lah, senang. So bahagi dengan, sebab kita tahu percentage kan 100. Tapi tak apa. Rajinkan diri menulis. Okay. So your answer would be 126. 126. 126.75. Point? 7, 8. 68. 68. Okay, good. 126.68. Okay, interpret. So, increase ke decrease? Increase. Oh, okay, increase of percent. In the price of souvenir. Okay, sebab yang ni semua material untuk buat souvenir. So, in the price of souvenir. Of souvenir in 2019. Based on 2013. Let's select ni. Okay. Okay, done. Okay, that's your B. And then next question asking for determine the price of the souvenir in the year 2019 if the price in the year 2013 was 35. Okay. So, price 35 kan? Alright, sama juga macam soalan tadi. This one soalan B, this one soalan C. Okay, so you tahu price masa tahun 2019, this one kita nak cari over dengan price masa 2013, 35 ringgit. You darab dengan 100 and then you will get 126.68. Okay, sebab you dah ada dia punya index untuk souvenir, you dah ada harga souvenir tahun 2013, you nak cari harga 2019. So you rearrange and then you will get the price 2019 as 44 34. Okay, good. Sebab yang ni dalam price kan, sebab dia ada harga, so you tulis RM 44.34. Okay, harga mesti ada sen 2 kat hujung tu, so 2 decimal places. And then question last question. Calculate the price index of the souvenir in the year 2021. Cari price index. So price index of the souvenir dalam tahun 2021 if the total cost of the material used is expected to increase by 10% in the year 2021.
So, untuk soalan ni, okay, so cost of material semuanya you expect to increase by 10% in the year 2021. Okay, and then dia suruh cari, based on that, you nak cari price index of the souvenir. Meaning that sekarang ni price index kamu bukannya value yang 120, A, B, C, D, ni bukan. Okay, dia bukan value ni dah. Weightage sama tapi dia kata expected to increase by 10%. So berapa price index bila dia increase by 10%? 110. Yes, 110, 110, 110, 110, 110. Okay, cost of material semuanya increase by 10%. Okay, so you akan ada 110, 110, 110, 110, 110. Okay, weightage dia, weightage still sama. So, you nak cari price index untuk souvenir. Okay, maksudnya untuk souvenir dia dah jadi composite index lah. Okay, given that kamu punya price index dah berubah. So, agak-agak okay, kita boleh kira. Tapi you boleh agak tak berapa harga dia? Berapa price index dia? Composite index. Dah. Tak tahu dah macam mana. Okay, sebab you ada 110. Sekejap. Saya tunjuk So, untuk soalan. Sebab dia kata increase by 10%. Ni dah tahun lain ni. Tahun lepas tu pula. Tahun lepas tu pula. Oh, faham. Okay. Okay, dia dah bukan tahun yang sama dah. Okay, so after that. Come on. Okay, so untuk D. Okay, for each one, dia punya price index dah berubah jadi 110. Kita minta price index untuk souvenir. So, jadi 110 darab 8 plus 110 darab dengan 12 plus dengan 110 darab dengan 20 plus 110 darab dengan 27 plus dengan 110 darab dengan 33. Okay, nampak tak apa yang teacher buat tu? Okay, teacher guna balik formula atas, formula daripada B, soalan B, tapi teacher tukar semua jadi 110, dia punya price index. And then divide macam biasa, 8 tambah 12 tambah 20 tambah 27 tambah 33. Okay, so what's the answer for this one? Teacher dah nampak dah apa jawapan dia. 110. Yes, good. 110 juga. Okay, kenapa? Sebabnya lambat sikit. Lepas ni kena laju sikit nah. Okay. Because you punya price index all sama je. Price index kamu sama je. And then so, tak kisahlah berapa weightage kamu pun. Okay, bila you nak cari average, you akan dapat balik kamu punya price index yang tu. Yang asal tu. Yang untuk for each material tu. Okay. Sebelum ni soalan B, you dapat jawapan 126.68. Yang ni macam average untuk semua sebab price index semua berlainan. You will have different price index. But then for this question, price index kamu semua sama je. Bila sama, you nak cari average, dapat value sama lah. Okay, faham. Okay. Teacher. Ya. Teacher. So kalau semua sama ni kita boleh tak kalau kita tinggal je buat jawapan terus? Ke kena buat agak jangan kira ni? Okay yang tu Yang tu I'm not sure sebab selalunya kita kan tengok dekat dia punya markah tu berapa. Contoh dia bagi markah 1 je. Okay, markah 1 I think you can give the answer terus. Tapi sebab dalam soalan ni dia kata calculate. Okay, kalau calculate and then kalau dia bagi soalan tu markah dia 2. Contohnya kan. I think unit tu kena tulis juga dia punya jalan kira. Oh, faham. Okay. Alright. I think okay. So basically that's it untuk composite index. Semua boleh faham Faham. Okay. The thing is based on question you kena faham question tu sebut okay increase in 10%. Benda maksud dia. You kena faham soalan tu maksud dia apa. If you don't understand the question then you tak boleh nak jawab bawah. Walaupun you tahu apa formula, you tahu dah semua cerita.
formula dah hafal semua dah. Tapi kalau you tak faham soalan, memang tak payah jawab juga. Okay, so make sure you baca betul-betul soalan.